Aishwarya Rajesh. இந்த பேரை கேட்ட உடனே தமிழ் சினிமாவில் ஒரு யூனிக் ப்ரெசன்ஸ் நமக்கு மைண்டில் வரும். Her beauty is not just about appearance. It is about confidence, expressions, simplicity and that unmistakable screen presence. ஐஸ்வர்யாவோட டஸ்கி காம்ப்ளெக்ஷனுக்கு ஒரு நியூட்ரல் சாம் இருக்குது. Sometimes people describe this kind of beauty as chocolate beauty because of the warm, rich, glowing tone. But honestly, அவளோட பியூட்டி ஒரு சிங்கிள் வேர்டில் டிஸ்கிரைப் பண்ண முடியாது. இட் ஹேஸ் மெயின்லி லேயர். கேமரா ஃப்ரண்டில் ஐஸ்வர்யா நிற்கும்போது ஓவர் கிளாமர் இல்லாமல் கூட அட்டென்ஷன் ஆட்டோமேட்டிக்கலி அவள் மேலே போகும். That is one of the most special things about her. Her face has a very natural character and her expressions can completely change the mood of a scene. ஒரு சிம்பிள் ஸ்மைல், கொஞ்சம் சப்டில் எக்ஸ்ப்ரெஷன், ஒரு இன்டென்ஸ் லுக், இவ்வளோ ஸ்மால் டீட்டெயில்ஸ் கூட அவளோட ஃபேஸில் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். That natural expressiveness is one of her biggest strengths as an actress. ஐஸ்வர்யா ராஜேஷோட பியூட்டியில் another important factor is confidence. அவள் ஸ்க்ரீன் ப்ரெசன்ஸ்க்கு ஒரு grounded quality இருக்குது. She doesn't need excessive styling or artificial presentation to stand out. Sometimes a simple traditional look, minimal makeup, and a natural expression itself can create a stunning visual. Her dusky skin tone also adds a beautiful warmth under cinematic lighting. Different lighting conditions அவளோட காம்ப்ளெக்ஷன் டிஃப்ரெண்ட் ஷேட் அண்ட் டெக்ஸ்டர்ஸில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். சாஃப்ட் லைட்டில் சப்டில் எலகன்ஸ், ஸ்ட்ராங் லைட்டில் ஷார்ப் டெஃபினிஷன், நேச்சுரல் அவுட்டோர் லைட்டில் வார்ம் க்ளோ. That versatility makes her face very interesting from a visual perspective. And then comes her eyes. Aishwarya's eyes are one of those features that can communicate emotion without too many words. Happiness, seriousness, confidence, vulnerability. Each emotion can feel different simply because of the way she uses her expressions. But I really beauty na enna. It is not just fair skin, perfect features or glamorous styling. Beauty is also about individuality. And Aishwarya Rajesh exactly that individuality represents panna or actress. She has her own identity, her own screen personality and her own style. அவள் யாரையும் இமிட்டேட் பண்ண வேண்டிய அவசியமில்லை. That uniqueness itself makes her stand out. Her journey also makes her presence more meaningful. From her early appearances to becoming a recognized performer in South Indian cinema, she has created a space for herself through talent and consistency. So when we say Aishwarya Rajesh, a chocolate dusky beauty, it is not simply about complexion. It is about that warm visual appeal, natural elegance, expressive eyes, confidence, personality, and her ability to make even a simple moment memorable. Aishwarya Rajesh proves that one of beautiful thing, really beauty has no single shade. Sometimes it comes with a warm dusky glow, sometimes it comes with a powerful expression, and sometimes it simply comes with from being confidently yourself. That is the charm of Aishwarya Rajesh. Natural, elegant, expressive, unique. And that exactly why her beauty and screen presence continue to leave a lasting expression on the audiences. Thank you for watching. ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ். இந்த பேரை கேட்ட உடனே தமிழ் சினிமாவில் ஒரு யூனிக் ப்ரெசன்ஸ் நமக்கு மைண்டில் வரும். Her beauty is not just about appearance. It is about confidence, expressions, simplicity and that unmistakable screen presence. ஐஸ்வர்யாவோட டஸ்கி
காம்ப்ளெக்ஷனுக்கு ஒரு நியூட்ரல் சார்ம் இருக்குது. Sometimes people describe this kind of beauty as chocolate beauty because of the warm, rich, glowing tone. But honestly, அவளோட பியூட்டி ஒரு சிங்கிள் வேர்டில் டிஸ்கிரைப் பண்ண முடியாது. இட் ஹாஸ் மெயின்லி லேயர். கேமரா ஃப்ரண்டில் ஐஸ்வர்யா நிற்கும்போது ஓவர் கிளாமர் இல்லாமல் கூட அட்டென்ஷன் ஆட்டோமேட்டிக்கலி அவள் மேலே போகும். That is one of the most special things about her. Her face has a very natural character and her expressions can completely change the mood of a scene. ஒரு சிம்பிள் ஸ்மைல், கொஞ்சம் சப்டில் எக்ஸ்ப்ரெஷன், ஒரு இன்டென்ஸ் லுக், இவ்வளோ ஸ்மால் டீட்டெயில்ஸ் கூட அவளோட ஃபேஸில் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். That natural expressiveness is one of her biggest strengths as an actress. Aishwarya Rajeshோட பியூட்டியில் another important factor is confidence. அவள் ஸ்க்ரீன் ப்ரெசன்ஸ்க்கு ஒரு grounded quality இருக்குது. She doesn't need excessive styling or artificial presentation to stand out. Sometimes a simple traditional look, minimal makeup, and a natural expression itself can create a stunning visual. Her dusky skin tone also adds a beautiful warmth under cinematic lighting. Different lighting conditions அவளோட complexion different shade and textures reflect ஆகும். Soft light subtle elegance, strong light sharp definition, natural outdoor light warm glow. That versatility makes her face very interesting from a visual perspective. And then comes her eyes. Aishwarya's eyes are one of those features that can communicate emotion without too many words. Happiness, seriousness, confidence, vulnerability. Each emotion can feel different simply because of the way she uses her expressions. But I really beauty and it is not just fair skin, perfect features or glamorous styling. Beauty is also about individuality. And Aishwarya Rajesh exactly that individuality represents பண்ண ஒரு actress. She has her own identity, her own screen personality and her own style. அவ யாரையும் இமிட்டேட் பண்ண வேண்டிய அவசியமில்லை. That uniqueness itself makes her stand out. Her journey also makes her presence more meaningful. From her early appearances to becoming a recognized performer in South Indian cinema, she has created a space for herself through talent and consistency. So when we say Aishwarya Rajesh, a chocolate dusky beauty, it is not simply about complexion. It is about that warm visual appeal, natural elegance, expressive eyes, confidence, personality, and her ability to make even a simple moment memorable. Aishwarya Rajesh proves that one of beautiful thing, really beauty has no single shade. Sometimes it comes with a warm dusky glow, sometimes it comes with a powerful expression, and sometimes it simply comes from being confidently yourself. That is the charm of Aishwarya Rajesh. Natural, elegant, expressive, unique. And that's exactly why her beauty and screen presence continue to leave a lasting expression on the audiences. Thank you for watching. ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் இந்த பேரை கேட்ட உடனே தமிழ் சினிமாவில் ஒரு யூனிக் ப்ரெசன்ஸ் நமக்கு மைண்டில் வரும். ஹர் பியூட்டி இஸ் நாட் ஜஸ்ட் அபவுட் அப்பியரன்ஸ், இட் இஸ் அபவுட் கான்ஃபிடன்ஸ், எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ், சிம்பிளிசிட்டி அண்ட் தட் அன்மிஸ்டேக்கபிள் ஸ்க்ரீன் ப்ரெசன்ஸ். ஐஸ்வர்யாவோட டஸ்கி. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.